Ababa bali mu bulofera awiri onse amabanga za ndale koma mukuona watu profeta wayambayo ndo wa DBV wayambayo ndo wa MCV inuyo wene wapo wayankhula za nzero ni ndani. Kuipa kwa MCP sikudayambike lero. Kuchokera mbuyomo amati muntu akangochita bwino ndipo chipani cha MCP sichimakondwera muntu kungomanga nyumba kukhala ndi ng'ombe zake amakhala pa mavuto. MCP kuti ibwerere mboma ndi malemu Vice President Saulos Chilima zimwa use muntendere. Koma MCP idabwerera mboma chifukwa cha Chilima popanda Chilima MCP sikadabwerera so mboma. Ndipo pano ndifo ndinene maona ntima malingana nimene Amalawi akuvutikira chifukwa anthu ma business adatha. Even ngakhala anthu ogula magalimoto amene amagula magalimoto nkumagulisa ma capital adatha chifukwa cha kusowa kwa forex. Nthawi anthu sadapite pasogolo anthu asauka amene alemera ndi okhaokha amene ali mchipani cha MCP, okhaokha amene akupasidwa ma contact ndi MCP, okhaokha amene zili nduna za MCP. Ndipo ndimafuna ndinenese lero kuti maulamuliro onse amene achitika mdziko lino palibe ulamuliro oyipa ngati uwu. Ndipo ngakhale satanayo amati akaona amana kuti izi sina atume chifukwa zina akuchita kumposa satanayo akuchita salama pukusa mutu akaona president akunama akunamiza anthu Amalawi ndapanga situko satana amana kuti koma uyu ndiye anamaliza uyu ndi dolo uyu kwa basi kunama kumposa satana nkhaza kumposa satana nkhaza zoyipisisa zoti anthu akuvutika alibe naso ntchito. Nimafuna ndikuze na Malawi kwina kulikonse mopanda mantha. Ine ndine Bishop W Kachenje ndikuyankhula mopanda mantha. Amalawi ntendere alibe anthu akusowa chochita anthu kudai pese 5,000 kukhala thukuta pomwena kungoseweresa. Amalawi ndikuyankhula mobweresa. Ine ndine mtumiki wa Mulungu wovomerezeka so mdziko lino la Malawi osazayerekeza kuvotera MCP osairekeza kwina kulikonse. Mukazapanga mistake mwazikaso pa mavuto, mukazapanga mistake kuivotera MCP Amalawi mwazika pa moto walawilawi. Nthawi tenti mpase mwai Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi iyi ndayankhula kwa nthawi yaitali. Nthawi tenti mpase Professor chwenga kale Lazaro ndi zinduna zake akuopa akumamopa Professor sakala maswera. Ndikana mangompesera milando siyana nimafuna ndikulimbikisana Malawi anzanga chokera nsanje tuchitima kuchitipa osazapanga mistake kuvotera MCP yatizuza kwa kwana anthu asauka anthu afinyika. Ndine mtumiki wanu mwambuye Bishop W Kachenje ndipo phone number yanga ndi 088 12 38 63 9. Shalom. Ndidapereka chenjezo kwa malemu Katerere Ching'oma asanatisiye dalumikizana bwinobwino dapatsa chenjezo dasinthe anavomereza kusintha komano mwina chifukwa cha moyo wawo zinthu zina zimene amachitira adatisiya. Ndidapereka chenjezo kwa malemu Vice President Dr. Saulos Chilima mu prophecy imene mapeto kwake pakatikati makamaka pa prophecy ndapereka verse limene ndi makamba za Absalom. Pakamuyang'ana Absalom moyo wake adafera kunkhalango kunkhondo kumene ankafuna kukalimbana ndi bambo wake David. Chinachitika mcha a Vice President anaferanso kunkhalango ya kuchikangawa kupanga link ku verse imene ndapereka la Absalom. Ndidapereka so chenjezo kwa Abeni Longwe atatulutsa audio imene amalankhula kunena kuti zapezeka kunena kuti ati kafukufuku wawo waona kuti
chisilamu chimene chili chipembedzo choona ndamauza Khristu onse kuti asiye chikhristu apita akajoine chisilamu. Ndipo adapanga ataka Assemblies of God ndi mipingo ina ya chikhristu. Ndipo ndayima pa 25 February uthenga umene unatumiza chama 9 o'clock ya usiku pa 25 February. Ndipo ndauza kunena kuti mukufunika kuti mupepese ku mtundu wa Malawi komanso mulape kuti Ambuye Yesu akukhululukireni. Koma ngati simutero mudzayankha mlandu, komanso Mulungu amapereka chilango tili pa dziko lapansi pompano. Nthawi imeneyo ndimalankhula ndi okhumudwa. Kukhumudwa kwanga sikudali kwa thupi koma kwa uzimu. Sunali kwafunira zoyipa zilizonse, koma kwafunira zinthu zabwino kuti akonze moyo wawo. Chifukwa Mulungu amasamala kwambiri za mu mtima mwathumo. Yachitika ndi ya lero pa 20 March tikulandira uthenga mwezi sosodathe chiperekeni chenjezo. Tikulandira mauthenga kuti abeni longo atisiya. Mzimu wawo use mumtendere kufuna kwa Ambuye kuchitike. Ndi zinthu zokhudza kwambiri kuti nthawi zambiri mawu ochokera kwa ife aneneri anthu samagwiritsa ntchito, koma anzeru amagwiritsa ntchito mawuwo akawapeza. Nawo ndikufuna ndipereke chenjezo kwa anthu yawo. Nkhani yanga ikhala ya David ndi Sauli. Sauli mzimu wa Mulungu udamchokera. Mulungu anali atadzoza David atamuza mneneri Samueli kudzodza David kuti adzakhale mfumu ya Israeli. Ndipo Sauli mzimu wa Mulungu adali atamuchokera. Komano ngakhale kuti Sauli amapeza njira zofuna kumuphera David, koma David ananenetsa kuti sangatenge dzanja lake kukhudza odzozedwa. Now mukayang'ana amene kulili ku Malawi za udindo wa utsogoleri chani zonse zimene muzidziwazo muzisiyeko, koma ndifuna ndilankhuleza achakwera pamutu pawo pala anointing kudzodza kwa Mulungu. Mutha kunena kuti mzimu wa Mulungu udachokera chani kwa mudziwe kuti pali kudzodza kwa Mulungu pamutu pawo. Mawu ena aliwonse amene munthu atha kulankhula achipongwe atha kukhala ndi zotsatira zake. Ndi musamale. This is prophetic warning imene ndikukupatsani, ndikuchenjezani. Chenjezo langa likupita kwa Aboni Kalindo. Chenjezo langanso likupita kwa Wabakili Munozi TV. Chenjezo langa lina likupitanso kwa Alaiton Mangochi. Lilime lanu musamale nalo. Tikukhala ali ndi dziko lapansi. Mulungu amalanga. Ndipo ndikupatsani chenjezo langa ili kuti musamale ndikulapa ndikusintha machitidwe anu. Sindikuletsani kumenyera ufulu, ndi ufulu wanu, koma ndikuti musamale ndi zolankhula pakamwa pano, chifukwa kuli ngati mukudzikumbira dzenje la manda. Ilili ndi chenjezo, prophetic warning. Ambuye Yesu amakukondani kwambiri. Mulungu sadzamulanga munthu asanamdzudzule. Abeni Longwe ndidawachenjeza. Ndi ndikuchenjezani swenu Aboni Kalindo, Wabakili Munozi TV ndi ma media ena onse amene mupanga za chipongwe, komanso Alaiton Mangochi, kuti mulape. Monjezerapo ndifuna ndipereke uthenga wanga wa chenjezo kwa oyimba Patience na Madingo. Patience munayimba bwino, koma mwatayirira. Muyang'ane ngakhale mmene mumachita.